We cut the beef into small pieces. Dương hành Sach Koo đông tụi chẳng máu. We use the beef that have some fat in there, like 70% meat and 30% fat. Dương vô Sach Koo Somlor mà chú nó dương vô sạch miên lê khăn tịch á, dương hao sạch yếu. Sạch 70% miên lê khăn và 30% á, Somlor tới chẳng ngày nhé. We cut the enjoy about 2 inches long. Dương cắt the cuốn nó phải 2 inch đó. Hi everyone, here is Lina, and today I will show you how to make beef and enjoy with lemongrass paste sour soup. We call it Somlor macho krerng Sach Koo. សួស្តីបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលីណាថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោជាមួយត្រកួន Here I got about 1.5 pound of beef. នេះខ្ញុំមានសាច់គោ1 pound កន្លះស្មើនឹង6ទៅ7ខាំ and about 1 pound of ong choy. I just use the stem. ហើយត្រកួនប្រហែលជា1 pound ស្មើនឹង4ខាំកន្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំយកតាតងវាទេខ្ញុំទុកស្លឹកនេះទុកឆាវាឆាត្រឡប់ជាមួយទឹកប្រេងខ្យងឆ្ងាញ់ណា And today I just use the stem of the ong choy for the soup, and I gonna save the lip for stir fry. We stir fry the ong choy lip with oyster sauce. It tastes so yummy. And the ingredient we need fish sauce. គ្រឿងនេះយើងត្រូវការទឹកត្រី and the lemongrass paste that I already pound it. ហើយគ្រឿងស្លឹកគ្រៃបុកនេះខ្ញុំបុកទៅហើយ and tamarind soup mix ហើយម្សៅអំពិល salt អំបិល chicken flavor mix ហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរ So I will show you how to make it. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបស្លម្ជូរគ្រឿងនេះ First we heat up a pot. មុនដំបូងយើងបើកភ្លើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅមក After the pot is hot, we're gonna put in about 1 tablespoon of vegetable oil. បន្ទាប់ពីឆ្នាំងក្តៅហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយចូល and follow by 2 tablespoons of lemongrass paste that we already prepare. ហើយយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបុកហើយគ្រឿងស្លឹកគ្រៃបុកនេះ2ស្លាបព្រាបាយចូល យើងកូរវិញតិចណា We stir the lemongrass paste until it turn golden brown in color, or you can smell the aroma of the lemongrass. យើងកូរគ្រឿងនេះតទៅឡើងរាងក្រហមណាឬមួយក៏វាឈ្ងុយវាចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយហើយ and we can add the beef that we already sliced. We add the beef in
hai dân đã sạch cô để dừng hành hỏi nhé dân đã sạch cô đi cho lớn and stir it well hai dân cô về hỏi sọc mũi krerng ấy we stir it about 1 minute dân cô về và hai chia mà này tí nhé là mồm ta sạch cô về hiện chân cao cao ấy. And we're gonna add in 1 teaspoon of salt. Hai dân đạm vỡ môi sọc cà phê chỗ đó. And 1 teaspoon of chicken flavor mix. Hai nó sao nó môi sọc cà phê chỗ đó. Mix it well. Nên cô về sọc á. And we're gonna add in 2 cups of water. Hai dân chặtទឹកvà hai chỉ 2 cupចូល And we cover the lid, bring it to rolling boil. Hai dân crop á, hai tục về pu. Here it start to boiling now. Lấy vi chập đam pu hết. And we gonna lower the heat to medium small heat and leave it there about 15 minutes because I'm not use the lean meat. I use the 70% of lean meat and 30% of fat. So we want to simmer it, let the fat become tender a little bit. Bộ ấy là ní nhôm pra sạch ly khạch nhé, mình pra sạch sọt. Là hai dân mà ngọt với nên đừng và hai chia đập ra mẹ tí đó là một mà khăn hay nâng sạch nắng vì hiện phơi lỗ nhưng mà thôi phơi từ tôi là mồm hay cột về tục nâng và hai chia đập ra mẹ tí. After we let it simmer about 15 minutes và to bây giờ tục ai về và hai chia đập ra mẹ tí hỏi we gonna take the beef. Dương pluck sạch cô đi mớ. If it tender or become the texture that you want. Dương pluck sạch cô mớ một cái phơi là muộn. Mà dương trâu ca hái. And now we gonna add the on-choy stem. Là ní dương ai đặt tại cuốn bán á. We turn the heat bake on medium high heat. Những bạc lương này cả đào bình máu. And we put the on-choy stem in. Hai những đã cuốn chỗ lắm. Chà, mix it well. Nhưng cô về cho mùi sạch hay sọc á. And we gonna cover it and bring it to rolling boil again. Hai dân crop vía. Hai tục ao pu mà đòn tiệt. Yeah, it start to boiling again. We chặt đam pu tiệt hay. And we gonna add 2 more cup of water in. Hai dân tham tật 2 cup tiệtចូលá. And we add in a half tablespoon of tamarind soup mix. Hai dân đã mà sao bơ ní glass lọc bìa bàiចូល. And 2 tablespoon of fish sauce. Hai đặtទឹកត្រី 2 ស្លាបព្រាបាយចូល And we add 1 more tablespoon of lemongrass paste. Hai dân đã sợi cây bọc hai ní môi sập rìa bàiចូលទៀតá.
dương đạn trắng dương thùng dương chui krerng sro á chẳng nhé just leave it there wait until it boilingហើយយើងទុកវានៅហ្នឹងចាំដល់វាពុះ Here it start to boiling again we mix it well នេះវាពុះម្ដងទៀតហើយណាយើងកូរវាចូលគ្រឿងឲ្យសព្វ and we add some fresh chili pepper in យើងដាក់ម្ទេសបន្តិចណាដាក់ម្ទេសស្រស់ខ្លះ and taste it it tastes good and it done we turn the heat off ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្អិនហើយយើងបិទភ្លើងបានណាសំឡម្ជូរគ្រឿងសាច់គោ is done and thank you for watching bye bye សំឡម្ជូរគ្រឿងសាច់គោជាមួយតកួនណាហើយអរគុណដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជម្រាបលា